Chapter 4 Respiration. Every plant and animal has life. For every physiological function in the body, energy is required. In the cytoplasm, energy is stored in starch, carbohydrate, protein, and fat molecule. In every organic cell, for the organic reaction, oxygen is essential. Actually, the potential energy trapped in food from the solar energy is converted to kinetic energy and heat energy by oxygen, which is the primary aim of respiration. With this energy, organisms take food, move, excrete, grow, reproduce, and perform all the physiological activities. Respiration is a kind of burning process where food are oxidized to release energy. অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকটা প্রাণী এবং উদ্ভিদের শক্তি প্রয়োজন। এই শক্তিটা আসে আমাদের যে মেটাবলিক প্রসেস আছে রেসপিরেশন বা শ্বসনের মাধ্যমে। তাহলে শ্বসন হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সোলার এনার্জিকে কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট করা হয় এবং যার ফলে হিট প্রডিউসড হয় এবং ওই হিট প্রডিউসড হয় হচ্ছে অক্সিজেন বার্নিং প্রসেসের মাধ্যমে, অর্থাৎ অক্সিডাইজেশনের মাধ্যমে, এবং ওইখান থেকে এনার্জি রিলিজ হয়। ওই এনার্জি আমরা আমাদের বডির বিভিন্ন কাজে সাচ এজ মুভ, এক্সট্রিট, গ্রো, রিপ্রডিউস এইসব কাজে আমরা কাজে লাগি। তাহলে এনার্জি প্রোডাকশনের জন্য রেসপিরেশন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসেস। Lesson 1 Respiratory Process. Energy is necessary for performing different physiological activities of the living organism. The energy is produced by the process of respiration. Oxygen is used to burn the cellular food in the body of the organism. As a result, energy and carbon dioxide is produced. So, respiration is a physiochemical process where food is oxidized in presence or absence of oxygen, and potential energy stored in cellular food is converted and released as kinetic energy, and potential energy stored in cellular food is converted and released as kinetic energy and heat energy, and consequently carbon dioxide is produced. Respiration is a metabolic process. In this process, every organism takes oxygen from the atmosphere and releases carbon dioxide. Few lower plant and animal complete respiration process without oxygen. In every case, carbon dioxide is released. Respiration is a continuous process that occurs day and night in every living cell of plant and animal. এখানে রেসপিরেশনের ডেফিনেশন দেওয়া হয়েছে এবং রেসপিরেশন কেন প্রয়োজন আমাদের বডিতে এবং রেসপিরেশনে কী কী বাই প্রোডাক্ট ক্রিয়েট হয় সেগুলো নিয়ে বলা হয়েছে। টোটাল ফুল একটা ডেফিনেশন আছে এখানে। এবং রেসপিরেশনে অক্সিজেন লাগবে, কিন্তু অক্সিজেন কিন্তু ম্যান্ডেটরি না। অক্সিজেন ছাড়াও রেসপিরেশন হইতে পারে, বাট অক্সিজেন ছাড়াও যদি রেসপিরেশন হয় স্টিল কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রডিউসড হবে। অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রোডাকশন ইজ এ ম্যান্ডেটরি ইন respiration process, but presence of oxygen is not mandatory. এবং রেসপিরেশন প্রসেস ডে অ্যান্ড নাইট প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমাদের হচ্ছে both in animal and plant. Lesson 2 Respiration in living world. Respiration is an intracellular metabolic process. The process in living cells and plants and animal is alike, but the process of taking oxygen and releasing carbon dioxide vary in different organisms. In plant body, this exchange of oxygen and carbon dioxide during respiration is comparatively simple. Plants do not have any definite respiratory organ. Oxygen enters inside body through stomata, lenticel, and intracellular spaces. Submerged plants take oxygen through entire body surface. Animals respire through different organs in various ways. In lower animal, respiration occurs mainly through skin and trachea. Higher animal have special respiratory organ for gaseous exchange, such as fish and tadpoles perform these activities with the help of gills, and higher vertebrates with lung. আচ্ছা, বিভিন্ন অ্যানিমেলে বিভিন্ন প্ল্যান্টে কীভাবে রেসপিরেশন হয় সেটা নিয়ে এখানে ডিসক্রাইব করা হয়েছে। রেসপিরেশন প্রসেসটা হচ্ছে প্ল্যান্ট এবং অ্যানিমেলে দুই জায়গায় সেম, কিন্তু অক্সিজেন ইনটেক অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজের যে প্রসেসটা আছে এটা ভ্যারি করতে পারে। সাচ এজ আমাদের প্ল্যান্টের তো কোনো ফুসফুস নেই কিংবা তাদের কোনো কানকো নেই, তাহলে তাদের রেসপিরেশন কীভাবে হবে, তারা কীভাবে অক্সিজেন রিলিজ করবে বা কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ করবে, অক্সিজেন ইনটেক করবে। তাহলে এই প্রসেসটা হচ্ছে প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে তাদের স্টোমাটা, লেন্টিসেল, ইন্ট্রাসেলুলার স্পেস দিয়ে অক্সিজেন এন্টার করে। আবার অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে কিছু অ্যানিমেল আছে যারা হচ্ছে স্কিন অ্যান্ড ট্রাকিয়া দিয়ে এই
ট্রান্সপোর্টটা সম্পন্ন করে। কিছু হায়ার অ্যানিমেল এর স্পেশাল রেসপিরেটরি অর্গান আছে, ফিশ এবং ট্যাডপোলে আছে গিল। গিল হচ্ছে আমাদের কানকো, মাছের দুই পাশে কানের মতো যে জায়গাটা থাকে সেটা হচ্ছে গিল। আর হায়ার ভার্টিব্রেট অর্থাৎ উন্নত শ্রেণীর প্রাণীদের রয়েছে লাং বা ফুসফুস। Proof of energy production in respiration. Production of energy can be proved by the following experiment. অর্থাৎ রেসপিরেশনে আসলে এনার্জি প্রডিউস হয় কিনা সেটা নিয়ে একটা পরীক্ষা। Materials required: 2 thermoflasks, 2 thermometers, some germinating germ seed, water boiled germ seed, and 1 rubber cork with a hole. Experiment: put germinating germ seed in 1 flask and close it with rubber cork. Push 1 thermometer through the hole of the rubber cork in such a way that the mercury portion remain within the germinating seed. Similarly, fill up the other flask of water, boiled gram seeds. Then place the thermometer in the flask in similar process. Mercury level in every thermometer is marked and noted. Observation: after few hours, the mercury level is changed in the thermometer placed in germinating germ seed due to release of heat. But in the other flask, mercury level in thermometer remain unchanged because no heat was released. Why does the mercury level in thermometer placed in thermoflask with the germinating seed change? What is proved by this? Lesson 3: Respiration in animal. We breathe with the help of nose. What are the gases we get in and release outside during breathing? Plants and animals take oxygen from the atmosphere and release carbon dioxide. This process continues throughout their life, but the process of taking oxygen and releasing carbon dioxide is different in plant and animal. Plant take oxygen through one type of pores in the leaves called stomata. Gaseous exchange occurred through various different organs in living and higher animals such as gills, lungs, etc. Organ that take part in respiratory process is collectively called respiratory system. Human respiratory system is composed of the following organs: nostrils and nasal cavity, nasopharynx, larynx, trachea, bronchus, lungs, and diaphragm. 1. Nostril and nasal cavity. Nasal cavity is a triangular shaped cavity placed above the buccal cavity. It runs from nostril to pharynx. A thin membrane separates two form one another. Its anterior part is covered with hairs and posterior part by a membrane. The process of taking air through nostril is called inhalation, and when air contains dust and germ, the hair in the membrane obstruct them. Nasopharynx. Nasopharynx is the last portion of nasal cavity. The air enters the trachea through nasopharynx. Larynx. It is situated at the junction of pharynx and trachea. Larynx has sound producing cord called vocal cord. On the larynx hole there is a lid. It covers the larynx during the intake of food so that food cannot enter the larynx. It opens during inhalation. Trachea. Sitting from larynx up to the bronchus is trachea. Through this, trachea enters into lung. Bronchus. The trachea divides into two bronchus from near the lungs and enter into the left and right lung. They are called right and left bronchus. After entering into the lung, these bronchus again divide into innumerable branches. They are termed as bronchiole. The structure of bronchiole is like a trachea. Lungs. There are two lungs on two sides of the heart inside the chest cavity. It is soft like sponge. The right lung is bit larger than the left one. Lungs are covered with two-fold membrane called pleura. In between pleural fold, some slimy substance are present, so it prevents friction of the chest wall. Bronchus branches profusely on enter the lung. These small bronchioles enter into air cells or sac.
Each air sac is made up of epithelial cell. These cells are surrounded by capillary vessels. When air into this cell, they swell up like balloon and then automatically shrinks. Wall of air sac and capillary vessels are so thin that air can pass through them easily. Diaphragm. The muscular layer that separates abdominal cavity and chest cavity is diaphragm. It looks like an open umbrella. When diaphragm shrink, it goes down and the area of chest cavity increases. When it expands, it goes up and the chest cavity shrink. Breathing function is done due to expansion and contraction of the diaphragm. New word: trachea, air sac, larynx, bronchiole, bronchus. এখানে টোটাল আমাদের রেসপিরেটরি প্যাসেজ, রেসপিরেটরি সিস্টেমের কী পার্টস আছে, কী পার্টস নিয়ে রেসপিরেটরি সিস্টেমটা ফর্মড সেটা সম্পর্কে বলা হয়েছে। 7টা পার্টসের নাম মুখস্থ থাকা লাগবে এবং বেশ কিছু পার্টস স্পেশালি ল্যারিংস, ট্রাকিয়া, লাংস অ্যান্ড ডায়াফ্রামের ফাংশনগুলো লাগবে। এগুলো কী ফাংশন করে এমসিকিউতে আসতে পারে, সিকিউতে আসতে পারে, ছবি সহ আসতে পারে। এখানে ছবিতে কোনটা কী পার্ট সেটা বোঝা যাচ্ছে না, আপনারা গুগল করলে খুব ভালো ছবি পেয়ে যাবেন যেখানে প্রত্যেকটা পার্ট নস্ট্রিল, নেজোফেরিংস, ল্যারিংস, ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাস, লাংস সবগুলো আলাদা আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। প্রত্যেকটা ফাংশন লাগবে। সিকিউতে এগুলো থেকে অনেক কোশ্চেন আসে।